So let's start with illustration number 5. What are the requirements? Calculate PSR, profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawings. So A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. So you have to find out the effective capital in the illustration. They had 1 lakh and 60,000 respectively in their capital accounts as of 1st January 2022. And A introduced further capital 10,000. On 1st April, another 5,000. Okay. The A உடைய கேஸ்ல பார்க்கலாம். 1st January 22 அன்னைக்கு capital balance வந்து 1 lakh. And 1st April அன்னைக்கு additional capital 10,000. Another 5,000 on 1st July 22 அன்னைக்கு. 30 September வந்து he withdraws 40,000 rupees. அப்போ cumulative எவ்வளோ வருது? 100,000 or 1 lakh, 1,10,000, 1,15,000, 75,000. The year end being 31st December. அதே மாதிரி in case of B, initially he starts with 60, 1st January 22. அதுக்கு பிறகு he introduced further capital 30,000 rupees on 1st July. Right. A drew 1,000 per month at the end of each month beginning. At the end of each month beginning from January. So A உடைய drawings. You can calculate interest on drawings for this. இதில் year end வந்து 31st December. A 1,000 rupees every month endன்னு சொன்னால் 5.5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். into the applicable rate of interest here being interest on capital 12% and 10% on interest on drawings. So into 10 by 12. இல்லையா? இது 5.5 divided by 12. 5.5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் மந்த் ஆகிடும். ஸோ now you have to divide this by 12 to get for year. இந்த டிவைடட் பை 12 போடணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே போட்டுக்கலாம். சொல்லுங்கப்பா, எவ்வளோ வருது? Do you get 550? B drew 1,000 rupees on 30th June, 5,000 on 30th September. B வந்து மந்த்லி பண்ணல. ஓகே. 30th June இன்னைக்கு ட்ராப் பண்ணது எவ்வளோ? 5,000 rupees, 1,000 rupees. திரும்பவும் 30th September அன்னைக்கு இன்னொரு 5,000. Interest on capital being 12%. So number of months சொல்லுங்க. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 3 months. Then 3 months. 7, 8, 9, 3 months. October, November, December, 3 months. ஸோ ஒவ்வொன்றும் 3 months இருக்குது இந்த நம்பர்ஸ்.
So if you multiply these two, this is called product. 3 lakhs, 3 lakhs 30,000, 3 lakhs 45,000, 2 lakhs 25,000, 2 lakhs 25,000. இதோட சம்மேஷன் எவ்வளோ இருக்கு? 12 lakhs. 12 lakhs. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த 12 lakhsக்கு 12% பர் மந்த் கண்டுபிடிக்கணும். எஸ் 12,000 rupees ஃபார் ஏ. பிக்கு வரும்போது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 6 மாதம், இது ஒரு 6 மாதம். ருபீஸு நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து முன்னாடி 60 இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் 30 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் 90 மாறிடுது. Number of months, the capital balance for B being 60 is 6, 90 was 6. So 365, multiply these two, 5,40,000 rupees. Overall value being 9 lakhs. So interest on capital for B when the 9 lakhs into 12% into 1/12, 9,000 is the interest on capital. PSR, profit sharing ratio, under effective capital base வரும்போது 12 lakhs is to 9 lakhs அல்லது 4:3 is the ratio. PSR. And interest on drawings வந்து இவருக்கு 550, இவருக்கு வரும்போது நேரடியாக நீங்கள் டேரக்ட் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும்? இயன்ற 31st December 22 வரைக்கும் at the rate of 10%. இந்த 1000க்கு 10% ஃபார் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்குது? 6 மாதம். இது டைரக்ட் மெத்தடில். ப்ராடக்ட் மெத்தட்லேயும் போடலாம், நான் டைரக்ட் மெத்தடில் போடுறேன். 5,000 into 0.1, 3/12. 50 rupees first one, second one being 125. So the interest on drawings for him being 175. Is that clear? So interest on drawings over, PSR over, and interest on capital over. PSRக்கு நம்ம effective capital அப்படி ரேஷியோ மாத்திரம் 12 lakhs and 9 lakhs capital மாத்திரம். Shall I move on to the next one? Online students, come and text me. Illustration number 6. Illustration 6 and 7. Now, so illustration 6 on the prepared profit and loss appropriation account and the capital and the current accounts relating to the partners.
Okay. செவன்த் கொஸ்டின் அதே தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க 2 லைன். அதனால் 6 and 7 ரெண்டும் சேர்ந்து முடிஞ்சதாக நம்ம வச்சுக்கலாம். எஸ். Capital account Ram Rahim, so maybe open in columnar form. So P&L appropriation account, P&L appropriation account, apart from that capital account current account தனித்தனியாக ஓபன் பண்ணோம். capital account, current account. Partners are Ram and Rahim. Ram and Rahim. With capitals of 50 and 30 on this date by balance in the year beginning, brought down. 50 for Ram, 30 for Rahim. Rahim is entitled to a salary of 400 per month. Rahim மட்டும் salary to Rahim 4,800. Right. Interest is allowed on capital and is charged on drawings at 6% per annum. So interest on capital for Ram, for Rahim. அவங்க கேபிட்டலுக்கு 6%, டிராயிங்ஸுக்கும் 6%, கேபிட்டலுக்கும் 6%. அப்படின்னா 5000க்கு 3%, 3000 for Ram, 30,000க்கு 3%, 1800. Profits are to be distributed equally after the above noted adjustments. During the year, Ram withdrew 8 and Rahim withdrew 10,000. So, 2 drawings. Current account. எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ரூட்டட் த்ரூ கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான். ராம் ட்ராப் பண்ணது 8,000, ரஹீம் ட்ராப் பண்ணது 10,000. ஸோ இங்கே வரும்போது நெட் ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் வரும்போது ராம் அண்ட் ரஹீம். யூஸ்வலாக டிராயிங்ஸ் மட்டும் வந்துச்சுன்னா டேட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் கொடுக்கலன்னா ஹாஃப் ஆஃப் தி இயர் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, என்ன காரணம்னா டிராயிங்ஸ் எப்போ வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் இல்லையா. கேபிட்டல் இயர் பிகினிங்லேருந்து இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஆனால் டிராயிங்ஸ் அவனுக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்திருப்பார். வி ஆர் நாட் ஷூர் வெதர் இட் இஸ் ட்ரான் இந்த இயர் பிகினிங் ஆர் எண்ட். அதனால் கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹாஃப் இயருக்கு எடுக்கிறது வழக்கமாக வச்சுருக்கிறோம். அதனால இந்த ஹாஃப் போடுறோம். ஓகே, இன்ட்டு 6%, 240 தானே ராமுக்கு. ரஹீமுக்கு 300 rupees. The profit for the year before allowing for the terms of the partnership date came to ₹30,000 rupees. Net profit. Assuming the capitals are fixed another capital account தனியும் current account தனியும் நாம ஓபன் பண்றோம். Now if I tally this, 30,540, balancing figure being 20,940 நினைக்கிறேன். Am I right? Should be shared between Ram and Rahim in their P&L ratio. So equal share. Right. So equal share. 10,470, 10,470. இந்த P&L க்குள்ள இருக்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் டெபிட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்ட்னர்ஸுக்கு கிரெடிட் சைடில் போயிடணும்.
current account by P&L appropriation account. Under that, salaries for Rahim 4,800, interest on capital 3,000 and 1,800 ரெண்டு பேத்துக்குமே, profit share 10,470. அதே மாதிரி இதில் interest on drawings 240 for RAM and 300 for Rahim. இந்த RAM and Rahim உடைய ஒரிஜினல் கேபிட்டல் அப்படியே தான் இருக்கும், டேலி பண்ணிக்கலாம். Again to balance carried on, to balance brought on, by balance brought on, அவ்வளோதான். Clear? Now இதை டேலி பண்ணும்போது what's the balance you are getting? 13,470. 13,470. So balance carried on here being 5,230. Here balance brought down. Rewrite here 5,230. Rahim வரும்போது 17,070. 17,070. After the drawings, the balance being 6,770. 6,770. Is that clear? Illustration 6, 7 ரெண்டுமே சேர்த்து முடிச்சிட்டோம். Right. Let's move on to the next illustration, illustration number 8. Now, A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in profits and guaranteed that his share of profits will not be less than 250 lakhs. So, வந்தவருக்கு guarantee கொடுத்திருக்கிறாங்க. So, what is the new ratio? PSR new 3:2:1 is the PSR new. Okay, 3:2. இவருக்கு 1/6 சொன்னால் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். இப்படி போட்டுட்டு நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவலன் டு 6 டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ரேஷியோ இல்லைன்னா நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ரேஷியோஸ் தனியாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம், இப்போ அது தேவையில்லை. Now, total profits of firm being 900 lakhs, calculate the share of profits for each partner when guarantee is given by the firm இருந்தால், guarantee is given by A இருந்தால், guarantee is given by A and B equal இருந்தால் அப்படின்னு 3 சினாரியோவில் கேட்டிருக்கிறாங்க. Now, in all the 3 scenarios, let's see. In all the 3 scenarios, ஒரு P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் மாதிரியே கூட போட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. புக்கில் அப்படி தான் போட்டிருக்கிறாங்க. இல்லை ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி கூட போடலாம். அவங்க P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டாக போட சொல்லலை, ஷேர் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, now scenario A,
guarantee by firm. Scenario 2, so 1, 2, guarantee by A, 3, guarantee by A and B equally. Net profit being in lakhs, rupees in lakhs. So profit shared among A, B, C. In their P&L ratio na 3:2:1, 450, 300, 150. ஷேர் பண்ணி கொடுத்த பிறகு தான் நமக்கு தெரிய வருது சிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 200 தரோன்னு கேரண்டி கொடுத்துருக்குறோம். எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கோ அதை யார் அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும், ஃபேம். அப்படி சொன்னாக்கா மிச்சம் 2 பேருமே அவங்களுடைய P&L ரேஷியோவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், 3:2 ரேஷியோவில். ஸோ 3:2 ரேஷியோவில் இந்த 2 பேருக்கும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 250 guarantee, sorry. So here guarantee being 250, 100 rupees shortage. இந்த 100 2 பேருக்குமே அவங்களுடைய P&L ரேஷியோனா 3:2 ரேஷியோவில் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். ஏக்கு 60 rupeesம் பிக்கு 40 rupeesம் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். 390 for A and 260 for B. First question. Scenario 2, net profit being 900. Here your profit A, B, C. இதே மாதிரி ஷேர் பண்ணோம்னா 450, 300, 150. ஆனால் இவருக்கு 250 கேரண்டின்னு சொல்லிட்டோம். ஷார்ட்டேஜை இப்போ யார் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறார், ஏ. அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்ம லெஸ் பண்ணிடணும். கிளியர்? Now here net profit being 900, profit share being A, B, C. 450, 300, 150. இவருக்கு 250 இருந்தாகணும். ஒரு 100 rupees இப்போ இவருக்கு ஆட் பண்ணணும். இவங்க 2 பேர் என்ன ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, ஏ ஒரு 50 ரூபா கொடுக்குறார், பி ஒரு 50 ரூபா கொடுக்குறார். அப்போ இது 400, இது ஒரு 250. All the 3 scenarios we have now discussed. Is that clear? கிளியர்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. Online, text me. Satyarajan and Ritika. How 100 came na 250 லட்சம் இருக்கணும் யாருக்கு, சிக்கு. 150 தான் இருக்கு, 250 வந்தாகணும். இதுதான் ஆஸ் பர் த ஷேரிங் ரேஷியோ. பட் 250 கேரண்டி. இந்த ஷார்ட்டேஜ் நான் இந்த 100 rupees இவருக்கு ஆட் பண்ணுறதை வேற யார்கிட்ட இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். கிளியரா? Now let's move on to the next MCQ questions. True or false? We'll start with the true or false. In absence of any agreement, partners share profits of business in the ratio of their capital ratio contribution சொல்லியிருக்கிறாங்க. False. இல்லையா? Should be shared equally. PSR and capital contribution ratio need not be same. True.
PSR and capital contribution same capital ratio is different, PSR is different. Every partnership, third one, every partnership firm must register itself with the registrar of firms and சொல்றாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. Compulsory registration இது கிடையாது. False. And partners can advance loan to the partnership firm in addition to the capital contributed by him. True. வேணா லோன் கூட பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்கலாம் கேபிட்டல் தவிர. அதுக்கு தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க இல்லையா? That's a charge debited to the P&L account. Now, a partner can demand interest on capital even if it is not provided in the partnership deed. Demand பண்ணலாமா? False. Deedல இருந்தால் தான் கேட்க முடியும், இல்லைன்னா கிடையாது. If a partner does not take part in day-to-day business activities of the firm, then he is not entitled to any share of profits அப்படின்றாங்க. ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ரிஸ்க் ஷேரிங்காக கொடுக்கறது. பிஸ்னஸே பார்த்துக்கலனாலும் சரி அவருக்கு உண்டு. ஸோ அப்போ இது ஃபால்ஸ். சேலரி மட்டும் தராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே. 7th one, interest should be paid at the rate of 6% per annum on in partner's loan even if it is not provided. Yes, interest on loan பொறுத்த வரைக்கும் 6% டீலில் இல்லைனாலும் கொடுத்தாகணும். ஸோ the statement is true. Husband and wife cannot be partners in the same firm அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ false. Okay. 8th, 9th, one senior partner is principal and the other partners are his agents ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஒருத்தர் மியூச்சுவல் அக்செப்டன்ஸ் தான். இவர் தான் மெயின், மிச்சவங்களே ஏஜென்ட்லாம் கிடையாது. ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் தே வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால இது ஃபால்ஸ். பார்ட்னர்ஸ் ஆர் தி ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம் அண்ட் ஈச் அதர்னு சொல்கிறது இது கரெக்ட். இவர் ஏஜென்ட்டும் கூட, இன்னொரு பார்ட்னருக்கு ஏஜென்ட்டும் கூட. ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். 10th ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். நவ் MCQ. If a firm prefers partners capital account to be shown at the amount introduced by the partners as capital in the firm, then entries for salary, interest, drawings, interest on capital and drawings and profits are made in where? Capital account அதில் வந்து சேலரிலாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இதெல்லாம் எதில் போடுவீங்க? If a firm prefers partners capital accounts to be shown at the amount introduced, அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் பற்றி மீன் பண்ணுறான். ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இருந்தால் மிச்சம் எல்லாமே எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே. என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த நம்பர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல். செகண்ட் கொஸ்டின், இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி அக்ரிமெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் லைபிள் டு ரிசீவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தேர் லோன்ஸ் அட் வாட் ரேட்? 6%. ஓகே. The relation between partners who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all is known as what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பார்ட்னர்ஷிப் டெஃபினிஷனை போட்டு என்னென்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. சரி. ஸோ 4th one, firm has earned exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the firm from this contract will not be included in what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 4th, calculation of goodwill. Okay. எக்ஸப்ஷனலி ஹை ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் நடக்கும். அந்த ப்ராஃபிட்டை குட்வில்ல கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கூடாது. குட்வில் வந்து எப்படி படிச்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் 2 years பர்ச்சேஸ் ஆஃப் 3 years ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்லாம் படிப்பீங்க. அதாவது ப்ராஃபிட் என்ன சம்பாதிக்க முடியுதோ அதுதான் அந்த கம்பெனியுடைய வேல்யூ. இந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் எக்ஸாம்பிளண்ட்டாக ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, சம் எக்ஸப்ஷனல் நேச்சர்னால அப்படி சொல்லிட்டு உடனே குட்வில் ரைஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா கட்டாயமாக பண்ண முடியாது. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய கம்பெனி நான் இன்னொருத்தனை விற்க போகிறேன். அந்த ப்ராஃபிட்டபிள் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு குட்வில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் வாங்க போகிறேன். அந்த ப்ராஃபிட் இந்த வருஷம் தான் இருக்கும், அடுத்த வருஷம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க, நான் எப்படி வாங்குவேன் அதை? ஸோ தட்ஸ் அ கேஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட், எக்ஸப்ஷனல் ப்ராஃபிட், that should be removed while calculating the goodwill. Goodwill அடுத்த சாப்டரில் இருக்குது, இங்கேயே அவன் சேர்த்துட்டான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். 5th one, in the absence of an agreement, partners are entitled to what? In the absence of an agreement, partners are entitled to interest on loans and advances உண்டு. கமிஷன் சேலரி கிடையாது. ஸோ A is the correct one. Okay. And 6th one, partners are supposed to pay interest on drawings. Partners are supposed to pay interest on drawings only when dash by the dash provided by the agreement are agreed by the partners.
ஸோ ரெண்டுமே இது ப்ரொவைடட் இந்த அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது தான் கரெக்டான கொஷின். 6th அல்லது அவங்க அக்ரி இருந்தாலும் கரெக்ட். அப்போ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஒன்லி வென் ப்ரொவைடட் பை தி அக்ரிமெண்ட் அல்லது அக்ரீட் பை த பார்ட்னர்ஸ். பார்ட்னர்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சு போச்சு. இது ஓரல் அக்ரிமெண்ட் தானே. இது ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட், இது ஓரல் அக்ரிமெண்ட். ஓரல் அக்ரிமெண்ட் ஆல்சோ பி வேலிட் ஒன்லி when a partner is given a guarantee by the other partner. Loss on such guarantee will be borne by whom? கேரண்டி கொடுத்ததுனால எக்ஸஸ் அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா எந்த பார்ட்னர் கேரண்டி கொடுத்தாருன்னா அவர் தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பார்ட்னர் ஹூ கேவ் தி கேரண்டி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன். ஸோ நம்ம இப்போ தான் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்து முடிச்சோம். ஸோ ஏ இஸ் அ கரெக்ட் சாய்ஸ் ஹியர். A, B and C had capitals 50, 40, 30 respectively for carrying on business in partnership. The firm's reported profits for the year was 80,000 rupees. As per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on the advance of A, in addition to this capital contribution. Now, right. மூணு பார்ட்னர் எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க? ஈக்குவல். ஆனால் லோன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும். 20,000க்கு 6% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தால் 1,200 போயிடும். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 78,800. 78,800 மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக பிரிங்க. மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக பிரிச்சு எவ்வளோ வருது? 26, 200. ஓகே. ஸோ எல்லாருக்குமே இதான் கிடைக்கும். ஓகே. ஒன்று மட்டும் 7 ஆச்சுங்க. இதில் யார் கொடுத்துருக்காரு? ஏ மட்டும் ஒரு அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். Okay, 27,466. So what is the correct answer? A is the correct answer. Rounding off ஒரு ரூபாய் ஜாஸ்தி வருது. ஓகே, பரவாயில்ல. Now, 9th one. X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profits for the year, there was a dispute between the partners. Profits before interest on partners' capital was 6,000 and X wanted interest on capital 20% as his capital contributions was 1 lakh as compared to that of Y and Z, which was 75,000 and 50,000 respectively. Okay. So, இங்க என்ன சொல்றாங்க? Dispute ரைஸ் பண்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் 20% அப்படி வேணும்னு சொல்லி எக்ஸு கேட்குறாரு. எக்ஸு கேட்கறது கொடுக்க முடியுமா? நோ, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்படின்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கோ, என்ன கேபிட்டல் வந்திருக்கோ அதை 3 பேருக்கு ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கணும். 2,000, 2,000, 2,000. இவர் 20% எனக்கு கேபிட்டல் 1,00,000 ரூபா போட்டோம்ல, அது 20% கொடுங்கன்னு கேட்கறது நியாயமே இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர்? ஏ. Profits of 6,000 will be distributed equally with no interest on either capital. That will be the correct one. 10th one. X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profits before interest on partners' capital was 6,000. Interest on partners' capital, and Y determined interest 24% per annum on his loan 80,000 சொல்லியிருக்கிறார். There was no agreement அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 24% டிமாண்ட் பண்ண முடியாது, ஆனால் 6% கொடுக்க முடியும். 6% போட்டால் எவ்வளோ வருது?
2400. ஸோ அது போக பேலன்ஸ் 3600 மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கலாம். 1200 each. Calculate the amount payable to X. Xக்கு 1200, Zக்கு 1200, Yக்கு இந்த 1200 2400 சேர்ந்து வந்துடணும். 4000 எவ்வளோ வருது? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? ஓகே 4800. சரி, அப்போ 1200. அப்போ இது மூணு பேருக்கு பிரித்தோம்னா X gets 400, Y gets, Z gets 400, Yக்கு வந்து 400 ப்ளஸ் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் 4800 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 5200. ஸோ அப்போ C is the correct answer. C is the correct answer. Is that clear? Next, X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profits before interest on partners' capital 6,000, and Z demanded minimum profit of 5,000 as his financial position was not good. Z வந்து எனக்கு மினிமம் 5000 கொடுங்க, மீச்சர் நீங்கள் எடுத்துங்கன்றார். However, there was no written agreement அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. How can we distribute equally? அவ்வளோதான். ஸோ 2000 each. ஒருத்தர் கேட்குறாருனால அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்க முடியாது, அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா அதை நம்ம எடுக்க முடியும். கிளியர்? சரி, கிளியர். ஷால் ஐ மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஸோ ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 3 இருக்குது. அதோட இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர் ஓவர் ஆயிடுது. We may complete the introduction chapter. கிளியர்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Make it faster. Yeah. Practical question number 1. You can join with me to solve this. It's pretty simple illustration. Question number 1. You are required to prepare profit and loss appropriation account. போடுங்கப்பா. என் கூட சேர்ந்து போட்டே வாங்க. சும்மா லிசன் பண்ணிட்டே இருந்தா you will feel boredom. So, P&L appropriation account. A, B and C entered into the partnership on 1/4/2021 to share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Personally guaranteed that C is the share of profit after charging. A personally guarantees interest on capital at the rate of 5% per annum would not be less than 30,000 in any year. So, இவருக்கு மினிமம் 30,000 இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு யார் கேரண்டி கொடுத்துருக்கிறார்? ஏ கேரண்டி கொடுத்துருக்கிறார். அதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் லெஸ் பண்ண பிறகு. Capitals of ABC being this much and profit for the year being 1,59,000. So, by net profit 1,59,000. Now, you have to calculate interest on capital for A, B, C. அவங்களுடைய கேபிட்டலுக்கு 5% கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ 320க்கு 5% போட்டால் 16,000. நெக்ஸ்ட் பிக்கு 10,000, சிக்கு 8,000. ஓவரால் பீயிங் 34,000 rupees. To profit share for A, B, C. 1,59,000, 1,59,000, 34,000 subtract பண்ண பிறகு எவ்வளோ இருக்கு? What's the final value? 1,25,000. Am I right? Should be shared among the 3 partners in 5:3:2 ratio. 67,500. B க்கு வரும்போது
67 or 62,500. 62,500, 37,500 and 25,000. ஆனால் சிக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறதா கேரண்டி கொடுத்துருக்கிறாரு? ஏ 30,000 ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு. எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு? 5,000 நான் கொடுத்தாகணும். யார் கேரண்டி கொடுத்தது? ஏ. அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 57,500 இஸ் அ ஃபைனல் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஏ. நோ கேரண்டி கிவன் பை பி, அதனால் அவருடைய ப்ராஃபிட் அப்படியே இருக்கும் 37,500. அண்ட் சி ஆஸ் பர் த கேரண்டி he gets 30,000 rupees. Is it clear? Text me. Now, question number 2. One of the comprehensive illustrations. So you are required to prepare profit or loss appropriation account, current account and partners weak, able, lazy account. Okay, எல்லாத்தையும் நம்ம போட போறோம். Okay, let's see. Now, profit and loss appropriation account, capital account, weak, able and lazy. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து என்ன தெரியுமோ அதை போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், weak, able and lazy. These are the three partners. Weak, able, lazy. Weak, able, lazy. Sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed 10%. Interest on capital. %. Weak, able, lazy. And interest on drawings will be charged at the rate of 8%. Net profit, interest on drawings. Weak, able, lazy, 8%. No interest will be charged allowed on current accounts. Current account usually interest தர மாட்டாங்க. So note பண்ணிக்கிட்டோம் இதெல்லாம்.
The following are the particulars of capital and drawings account for the partners. Now let's try to finish up this one. Capital எவ்வளவு இருக்கு? By balance. Fixed capital for week 75,000, able 45,000, lazy 20,000 rupees. 30,000 rupees, sorry. Able 40,000 rupees. Then current account, and by balance brought down 10,000, 5,000, lazy மட்டும் reversal இருக்கு. To balance brought down 5,000 debit balance. And drawings, 15,000, 10,000, 10,000. Now, the draft accounts of 2022 showed a net profit of 60 before taking into account interest on capitals drawings subject to following rectification of errors. Errors நடந்திருக்கு. இப்போ எரர் நடந்தால் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரெக்டிஃபை பண்ணோம். Right. Okay. Life insurance premium of week amounting to rupees 750 paid by the firm on 30th June 2022 has been charged to miscellaneous expenditure. Week, one of the partners உடைய personal expenses போய் expenses debit பண்ணிட்டாங்க. Wrong. அப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும்? Week நம்ம debit பண்ணி ஆகணும். Okay, so we have to debit week's capital. Drawings, this is part of drawings. அல்லது drawings-லே போட்டுக்கலாம். Week's drawings. Drawings account debit. To what? தப்பா miscellaneous expenses டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட் செல்ல miscellaneous expenditure. ஆனால் P&L அக்கௌண்ட் போட்டு முடிச்ச பிறகு நமக்கு என்ன இருக்காது? இனிமேல் நாமினல் அக்கௌண்ட் இருக்காது. நாமினல் அக்கௌண்ட் பேர் என்னது? இப்போ P&L adjustment account 750. Repairs of machinery amounting to rupees 10,000 has been debited to the plant account and depreciation thereon charged 20%. ஸோ ரிப்பேர்ஸ் வந்திருந்தால் நீங்கள் ரிப்பேரை போய் டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். போய் பிளான்ட்டை போய் டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். பிளான்ட்டை போய் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் 20% போட்டுருந்துருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ராங் என்ட்ரி? வாட் இஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி ஃபார் திஸ்? ரிப்பேர்ஸ் டு பேங்க் is the correct entry. What is the wrong entry here? Plant and machinery, plant account debit to bank 10,000. அடுத்தது depreciation to plant 20% is not 20,000 rupees, sorry 2,000 rupees. How can you rectify this? Bankல எரர் இல்லை. பிளான்ட்ல டெபிட்ல 10, கிரெடிட்ல 2 அப்படின்னா டெபிட்ல 8,000 rupees. ரெக்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? ரிப்பேர்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம்? பேர் this name is now replaced with P&L adjustment account. P&L adjustment account. Correct entry pass பண்ணோம், P&L adjustment account. Wrong entry reverse பண்ணோம். Plant debitல இருக்கு, to plant creditலையும். இது debitல இருக்கு, அதை cancel பண்ணுறதுக்கு creditலையும். இப்போ இந்த 2 cancel பண்ணோம்னா 8. So correct entry, rectified entry being profit and loss adjustment account debit to plant, the value being 8,000 rupees. 8,000 rupees. Is that clear?
Now, shall I go for the next one? Traveling expenses 3000 of able of a pleasure trip to UK. Able உடையதுப்பா personal paid by the firm on 30th June has been debited traveling expenses. தப்பு. இப்போ traveling expenses நீ reverse பண்ணோம் by crediting able உடைய drawing circle போய் நம்ம debit பண்ணோம். So A's drawing traveling expenses debit பண்ணதை reverse பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது traveling expenses credit sale வந்துடணும் nominal account அப்படிங்கிறனால பேரை P&L adjustmentனு நம்ம மாற்றிடணும். The value being 3000. Is that clear? Now, see, I am going to incorporate all these things. So, I prepare P&L adjustment account here. P&L adjustment account. So, what is the profit we earned here with the error 60? Net profit from the P&L account being 60 with lots of error. இங்க வரும்போது A's drawings 3000 weeks drawings 750 அவருக்கு டெபிட் பண்ணோம். Okay. P&L adjustment account. Error rectified. And P&L adjustment account by A's drawings, B's drawings 3000 and 750. இங்கே வரும்போது 2 plant 8000 rupees. So இன்னொரு 0 இந்த plant எங்க போய் adjust பண்ணுவீங்க? Balance sheet, but I am not going to prepare the balance sheet. அதாவது தேவையில்லை. இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா you get now rectified profit 63,750 63,750. அப்போ balance வந்து வருது 55,750. This was about the correct net profit. 55,750 is the correct net profit. 55,750. Interest on drawings கண்டுபிடிங்க. Week drawings in the 15 plus 750. Interest on drawings. Week. 15,750 at the rate of 8%. You have to calculate only for half year. போட்டா எவ்வளோ வருதுங்க? 630. ஏபிளுக்கு அதே மாதிரி 10,000 plus 3,000 13,000 into 8% into half year 520. And lazy வரும்போது 10,000 into 8% into half year 400. இதுக்கு சார்னு கேட்கக்கூடாது. Interest on current account balance will not be available here. So week 630, able 520, lazy 400. Interest on capital அவங்களுடைய fixed capital கண்டுபிடிக்கணும். Week உடையது 75,000, அதுக்கு 10% போட்டால் 7,500. ஏபிளுக்கு 4,000, லேசிக்கு 3,000. எல்லாமே 10%. என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு 10%. ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்குது. டேலி பண்ணாலும் அப்படியே தான் இருக்கும். அதனால் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அல்டிமேட் ப்ராஃபிட் should be shared among the 3 partners, weak, able and lazy. Overall total being 57,300. 57,300. After subtracting the 3 values, 42,800 is the balance figure. Other 2:1:1 ratio பிரிச்சோம்னா 21,400, 10,700, 10,700. ஸோ இதை அவங்க அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ண போகிறோம், போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் டெபிட் சைடில் வரப்போகுது. ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்காகவும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்காகவும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 7,500, 4,000, 3,000, ப்ராஃபிட் 21
400, 10,700, 10,700. Interest on drawings, P&L appropriation account, அதில் interest on drawings வீக்குக்கு வந்து 630, ஏபிளுக்கு 520 and லேசிக்கு 400. Now find out the balance for these three partners in current account. $38,900 balance carried on for week. 22,520 ஏக்கு வரும்போது 19,700. Here the balance being 6,180. லேசி வரும்போது 15,400. Here the value being 1,700. இவருக்கு மட்டும் நெகட்டிவாகவே இருக்கு. பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன். கிளியர்? Now, next. What happens to Ritika? Is it okay? So, இது rectification of errors within club பண்ணி இருக்கிறாங்க. Clear? Text me. So, practical problem number 3. So, what's your work here in question number 3? Net profit being 1,10,000 rupees. Question number 3. Show the distribution of net profit amongst the partners. So, you have to prepare the P&L appropriation account. So, P&L appropriation account. Ram and Rahim are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feels he cannot work as hard as before. The chief clerk of firm Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2022 and becomes entitled to 1/10 of the net profits and nothing else. So, Ram வந்து வெளியே போறார், அவருக்கு பதிலாக ரத்தன் உள்ளார வரார். வெளியே போராட்டா இன்ஆக்டிவாக இருப்பார், அவருக்கும் ஒரு ஷேர் உண்டு. உள்ளார வந்த அந்த அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு வந்து 1/10 ஷேர் கொடுக்குறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம், எதுவுமே கிடையாது. The mutual ratio between Ram and Rahim
remaining unaltered மிச்சம் ரெண்டு பேருக்கும் அதே 3:2 தான் இருக்கு. Before becoming a partner, Ratan was getting a salary of 500 per month together with a commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission. Right. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு, அது வந்து சேலரி லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் கிடைக்கும். அதுலேருந்து கமிஷன் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா யூல் கெட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் கிடைக்கும். இதுதான் லாஜிக். இது வரைக்கும் ரத்தனுக்கு எப்படி கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா 500 per month சேலரி கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. அதாவது வருஷத்துக்கு 6000 ரூபாய் இன்ட்டு 12 மாதத்துக்கு. அது இல்லாமல் 4% கமிஷன். 4% கமிஷன் எதில்? ஆன் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டிடக்டிங் ஹிஸ் சேலரி அண்ட் கமிஷன் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன். அதாவது இது 100 இருந்தால் அதில் இது 4 ரூபாய். அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 104. புரியுதா? It is provided that in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he was entitled have been entitled if he had continued as a chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. இப்போ ராம் என்ன சொல்கிறார், என்னால் முடியல, அதாவது நம்ம அக்கௌண்டண்ட்டை ஃபுல்லாக பார்ட்னராக மாற்றிடலாம், 1/10 கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ரஹீம் என்ன சொல்கிறார், நீங்கள் கொடுப்பீங்க பட் முன்னாடி வந்து 4% ப்ளஸ் சேலரி கொடுத்துருந்தோம், அதுக்கு ஜாஸ்தி கொடுத்தா எனக்கு நஷ்டம் கேட்பார்ல. அப்போ என்ன சொல்கிறார், அவர் நம்மகிட்ட அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்திருந்தால் என்ன சேலரி வந்திருக்குமோ, என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்குமோ அந்த ப்ராஃபிட் மட்டும் கொடுத்தாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன், அதுக்கு மேலே கொடுத்தா உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து கொடுங்க. ஸோ இட்ஸ் அ கேரண்டிங் லைக் ரைட். Now the net profit being 1,10,000. So 1,10,000 என்ன அவர் கிடைச்சிருக்கு முன்னாடி 1,10,000 சேலரி 6000 போச்சுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் வந்து 1,04,000. ஸோ if the net profit before commission 1,04,000 is equal to 104 அப்படின்னு சொன்னாக்க கமிஷன் எவ்வளோ இருக்கும்? You can do the cross multiplication. So 1,04,000 into 4 by 104, 4,000 rupees. Net profit after commission being 1 lakh. இப்போ இவருக்கு என்ன கிடைச்சிருந்துச்சு? கமிஷனும் சேலரி சேர்த்தால் 10,000 முன்னாடி கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஆஸ் பர் த ரிவைஸ்ட் ஒன் நெட் ப்ராஃபிட் 1,10,000 rupees. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ப்ராஃபிட் ஷேராக கொடுக்க போகிறோம். யார் யாருக்கு? ராம், ரஹீம் அண்ட் ரட்டன். ஓகே, இந்த 1,10,000 ஷேர் பண்ணும்போது 1,10,000 ஷேர் பண்ணும்போது ஒன் லேக் தான் இருந்திருக்கணும். இதை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருப்போம்? 3 பேருக்கும் கொடுத்துருப்போம். ராம், ரஹீம், ரத்தனுக்கு, ராம் ரஹீமுக்கு மட்டும். திஸ் 1 lakh will be shared between Ram and Rahim under old sharing ratio 5:3, 3:2. 60,000 ராமுக்கும் ரஹீமுக்கு 40,000 கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? ரஹீம் முன்னாடி என்ன கிடச்சதோ அதே எனக்கு வந்தாகணும் சார் அப்படின்ட்டார். இப்போ வந்தவருக்கு 1/10 கொடுக்குறோன்னா ராம், ரஹீம். இப்போ இவர் 1/10 கொடுக்குறோன்னா என்ன ஆச்சு? 11,000 கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு. முன்னாடி 10,000 ரூபாய் கொடுத்த இப்போ 11,000 ரூபாய் கொடுக்கணும், 1,000 எக்ஸஸாக கொடுக்குறோம். அது யாருடைய அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பீங்க? ஏன்னா அவர் தான் வேலை செய்ய போகிறதில்ல, அவருக்காக தான் இவர் வந்திருக்கிறார். அப்படின்னா ஏன் ப்ராஃபிட் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு ரஹீம் சொல்கிறாரு. சரிப்பா பரவாயில்ல, அவனுக்கு சேலரி கொடுத்தது பதிலாக இப்போ பார்ட்னராக இருந்தால் ஷேர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி ஷேர் கொடுத்தாலும் எக்ஸஸாக கொடுக்குறது எதுவாக இருந்தாலும் நான் கொடுத்துறேன் என் பாக்கெட்டில். தட்ஸ் ஹவு த சம் இஸ் கால்குலேட்டட். இஸ் தட் கிளியர்?
Now, let's move on to the next illustration and the last illustration of this topic. So, fourth question பொறுத்த வரைக்கும் fill in the blanks மாதிரி இருக்கு. Question number 4. X and Y are partners as per the terms of agreement. Interest is allowed on capital. Interest on capital வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 8% per annum. And interest on drawings வந்து 10%. X withdrew 40,000 per month at the end of each month. X வந்து 40,000 every month end. Okay, per month end. Per month end இருந்துச்சுன்னா interest on drawings எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Monthly drawings into 5.5 into rate of interest. Our monthly drawings 40,000 rupees into 5.5 into rate of interest being 10%. எவ்வளவு வருது? 22,000. 22,000. And total drawings of him 40,000 ஒரு மாசத்துக்கு இன்ட்டு 12 மாசத்துக்கு 4,80,000 எக்ஸ் உடையது. Y வந்து withdrew 1,20,000 at the end of each quarter. ஒவ்வொரு குவார்டர் எண்ட்லையுமே now question number 4. ஒவ்வொரு குவார்டர் எண்டுனா 31st மார்ச்னா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் எண்டு வந்து 30th ஜூன் 21, 30th செப்டம்பர் 21, 31st டிசம்பர் 21, 31st மார்ச் 22. 1,20,000 rupees into 8% into 31st மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா 9 months. சொல்லுங்கப்பா. 1,20,000 rupees. 1,20,000. எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ? 11,000, 7,200. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 120 into 0.8 இதுக்கு 6 months 4,800. லாஸ்ட் 120 இதுக்கு 3 months interest 2,400. லாஸ்ட் இருக்காது அப்படின்னு வாட்ஸ் டோட்டல் 14,400 rupees நினைக்கிறேன். எது தப்பு நடந்திருக்கே? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 8% தானே? ஓ, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 8%. அப்போ டிராயிங்ஸுக்கு 10%. அப்போ நம்ம 10 போட்டிருக்கணும் இல்லையா? ஓகே. சொல்லுங்க. இப்போ 9,000, 6,000, 3,000 லாஸ்ட் டேஷ், ஸோ 18,000.
What is the total drawings of partner Y? 1,20,000 rupees into 4 drawings, 4,80,000 rupees. So interest on capital வரும்போது interest on capital, interest on drawing Xக்கு வந்து என்னென்ன தெரியுமா அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். 22,000, Yக்கு 18,000, this value being 40,000, interest on drawings in total. And total drawings of X and Y ரெண்டு பேத்துக்குமே அதே தான் இருக்கு. drawings 4,80,000, 4,80,000. Then interest on drawings 22,000 for X, 18,000 for Y. Interest on capital வந்து Xக்கு 160, Yக்கு கொடுக்கல ரெண்டு சேர்த்து 288 தெரியும் அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கணும்? 128 இருக்கணும். Am I right? Balancing figure. And interest rate being 8%. So capital into 8% is equal to this one சொன்னால் 160 divided by 0.8 போட்டிங்கன்னா capital கிடைச்சிடும். சொல்லுங்க, balance brought down the capital here. The capital here. So interest on capital is divided by the rate of interest. எவ்வளோ வருது? 20 lakhs. 20 lakhs. இங்கே வரும்போது எவ்வளோ வருது? 16 lakhs நினைக்கிறேன். Am I right? Here 16 lakhs. Salary வந்து Xக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. Should be debited in the P&L appropriation account 3,60,000. இதில் 1/3 280 வருது, 2/3 அதாவது 2 ஷேர், இது 1 ஷேர். ஒரு ஷேர் 280 ரெண்டு ஷேர் 5,60,000. So profit and loss, profit 5,60,000 for X, 2,80,000 for Y. Interest on capital 160 for X, 1,28,000 for Y. அப்போ இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா you will get the balance figure. Partners capital account இது balance carry down ஆக இருக்கணும். 30,80,000 rupees, 30,80,000 rupees, 20,08,000 rupees, 30,80,000, 20,80,000, and balance should be 25,78,000, 15,10,000. அப்போ ப்ராஃபிட்டோட டோட்டல் இங்கே வரணும் 7,40,000. அப்போ இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் ஃபிகரை கண்டுபிடிச்சலாம். டோட்டல் சொல்லுங்க, எதுப்பா? 8,40,000 rupees. Then total being 14,88,000, 14,88,000, and your net profit here being balance figure 14,48,000. Clear? Now let's see
Treatment of goodwill. அக்கௌண்ட்ஸில் குட்வில் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்? நீட் ஃபார் குட்வில். ஏன் நான் குட்வில் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க, பார்ட்னர் அட்மிஷன் ஆகும்போதோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போதோ, அட்மிஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகலை ஆனால் P&L ரேஷியோ சேஞ்ச் பண்ணாலும் குட்வில் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அல்லது கம்பெனியை விற்றாலோ அல்லது க்ளோஸ் பண்ணாலோ, டிசால்வ் ஆர் சோல்டு, இன் தீஸ் சினாரியோஸ் வி ஹேவ் டு கால்குலேட் த குட்வில். என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க, ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட், அதில் சிம்பிள் ஆவரேஜ், வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. சிம்பிள் ஆவரேஜ் அண்ட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ். And super profit method, capitalization based method, annuity method. So these are the 4 or 5 methods you have. So we'll see one after one here easily. Now, average profit method. Suppose last 5 years 30, 40, 50, 60, 70 இருக்கு. இது ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா? 30, 40, 50, 60, 70 ட்ரெண்ட் இருந்தால் you have to use the weighted average profit method. ட்ரெண்ட் இல்லை அப்படி சொன்னாக்க you can simply use the simple average method. சிம்பிள் ஆவரேஜ் கண்ண மூடிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ரைட். So weighted average, you have to give the weightage. Highest weightage will be given to the latest profit. We assume this will be the latest profit, so இது highest weightage. எத்தனை number of years இருக்குன்னு பாருங்க, அந்த number தான் highest weightage for the latest profit. So 5 இருக்குன்னு இது 5. இதுக்கு weightage 4, 3, 2, 1 அப்படின்னு நம்ம மாறிடும். Clear? Assume that இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் 3 years purchase of super profit, 3 years purchase of super profit, sorry, average profit 30, 40, 60, 70, 50, 60, 70. Okay, this will be the latest. 5 years இருக்கிறதுனால லேட்டஸ்ட் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். இது ருபீஸ், இது வெயிட்டேஜ். அப்படியே படிப்படியே குறையணும். 4, 3, 2, 1. இஃப் யூ மல்டிப்ளை தீஸ் டூ, தென் யூ வில் கெட் வெயிட்டட் ப்ராஃபிட் 30, 80, 150, 240, 350. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? Make 850. You have to divide this by summation of weights. 15. அப்போ 850 divided by 15 போட்டிங்கன்னா you will get the weighted average profit. WAP. எவ்வளோ வருது? ஓகே. $56,667. நம்ம எத்தனை வருஷம் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்? 3 years. அப்படின்னா குட்வில் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் இன்ட்டு 3. தென் த குட்வில் இன் திஸ் கேஸ் பீங் 1,70,000. கிளியரா? அதாவது இந்த பிஸ்னஸ் எதிர்காலத்தில் எவ்வளோ லாபம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரீவியஸ் இயரோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கிறேன். சார் 56,000 வரும் சார். எத்தனை வருஷம் வரும் சார் அப்படின்னா ஒரு 3 வருஷம் வரும்னு சொல்கிறான். அப்போ அந்த 3 வருஷத்துடைய லாபத்துக்கும் பைசாவை கேட்டு வாங்கிக்கிறேன். நம்ம பிஸ்னஸில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, அது தவிர இதையும் எனக்கு கொடுங்க. தட்ஸ் அ லாஜிக். அதனால தான் நம்ம ஏற்கனவே எம்சிக்யூ கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம்? இஃப் தெர் இஸ் எக்ஸப்ஷனலி ஹை ப்ராஃபிட் இன் அ இயர் வில் இட் பி கன்சிடர் ஃபார் குட்வில்னு சொன்னால் அது போன வருஷத்துடையது, அடுத்த வருஷம் வராதுன்னா நான் எப்படி அதுக்கு பைசா தருவேன்? ஸோ குட்வில் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரைஸ் பேயபிள் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ரன்னிங் பவர். வாட் குட் பி த ஃபியூச்சர் ரன்னிங் பவர்னா ப்ரீவியஸ் இயர் தான் பேஸாக எடுத்துக்கலாம். ப்ரீவியஸ் இயரோடது நாளைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா அதை எடுத்துக்கலாம். ப்ரீவியஸ் இயர் அது நாளைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. கிளியர்? இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அதுவே இன்னொரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் இல்லாமல் இருக்கு. திஸ் கொஸ்டின் பாஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ம் 50, 40, 52, 48, 56. அப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்?
simple average. You add all these things, 246 divided by 5. So 49,200 will be the simple average profit. Goodwill. இந்த சம்மில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 4 years பர்ச்சேஸை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ இது எக்ஸாம்பிள் தானே, டிஸ்கஷன் தானே, 4 yearsனு வச்சுக்கிறாங்க. அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த லாபம் 3-4 ஆண்டுகளுக்கு வரும். என்னுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது சொத்தெல்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க இல்லையா, 4 வருஷம் லாபம் வருது இல்லையா, நான் தானே உருவாக்குனேன், எனக்கு கொடுத்துருங்க இந்த லாபத்தை. 5வது வருஷத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்துங்க, இல்லை இதை தாண்டி சம்பாதிச்சா நீங்கள் எடுத்துங்க. அதான் அதோட லாஜிக். நான் உருவானது, இந்த லாபம் உருவானதுக்கு நான் தான் காரணம், அதனால் இந்த லாபத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பைசா கொடுக்குறேன், ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தென் த குட்வில் பீங் 1,96,800. நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் பேசிஸ் வரும்போது pretty different. Okay, this example அதாவது நாளைக்கு வரக்கூடிய லாபத்தை இன்னைக்கே எனக்கு பைசாவை கொடுத்துருங்கன்னு கேட்குறீங்க, நியாயம்தான். ஆனால் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், நாளைக்கு வர லாபத்துக்கு உங்கள்கிட்ட பைசா கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு என்ன இருக்கு, 10 லட்சம் முதல் போடுறேன், ப்ளஸ் 3 வருஷம் வரக்கூடிய லாபத்தையும் பைசாவை கேட்குறீங்க. பேசாமல் இந்த 10 லட்சம் பேங்க்கில் போட்டால் எனக்கு ஒரு வட்டி கிடைக்கும்ல, அப்புறம் எப்படி என்ன கேட்க முடியும், நான் எப்படி தர முடியும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன சொல்கிறான், இந்த 10 லட்சம் பேங்க்கில் போட்டால் எவ்வளோ வரும் சார், ஒரு 8% வரும். ஆனால் நான் உருவாக்கின பிஸ்னஸில் 20% கிடைக்கும், 10% 8% தான் கிடைக்கும். நான் உருவாக்கின என்னுடைய ரெப்புடேஷன்ஸ்னால 20 வருது, நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்க போகிறீங்க. அப்போ கிட்டத்தட்ட 12% ஜாஸ்தி இருக்குல்ல, அதை கொடுங்க. ஸோ த எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஓவர் த நார்மல் ப்ராஃபிட் will be considered for the calculation of goodwill சொன்னால் அது பேர் சூப்பர் ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பாருங்கள், இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஐதர் யூ ஃபாலோ சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஸ் த கேஸ் மேபி. என்ன ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்குறீங்க, யூஸ்வலாக இது ஃபியூச்சர் மெயின்டெயினபிள் ப்ராஃபிட், நாளைக்கு என்ன ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எஸ்டிமேஷன் தான் இந்த ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட். இந்த ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் இஸ் நத்திங் பட் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் இயர் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் விச் இஸ் த எஸ்டிமேஷன் ஃபார் த ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட். அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நார்மலாக என்ன ப்ராஃபிட் வரும் சார் இந்த பிஸ்னஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இதில் முதல் போட்டிருக்கிறனால அதுக்கு நார்மலாக என்ன ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னா பேங்க்கில் போட்டால் என்ன கிடைக்குமோ அதுதான். நான் முதல்ல பேங்க்கில் போட்டிருந்தால் கேபிட்டல், அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 8%. அது அங்கே கிடைச்சிடும். உங்கள் தொழிலில் போட்டுதான் எனக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும், அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் ப்ராஃபிட். That will be then multiplied with the goodwill is equal to number of years purchase. Then the goodwill is nothing but what? Multiplication of super profit into number of years of purchase. Simple average profit into number of years of purchase and weighted average profit into number of years purchase. இங்கே வரும்போது super profit into number of years of purchase தான் super profit மெத்தடில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறது. A, B and C has a total capital investment 4.5 lakhs. The firm earned a net profits during the last 4 years 70, 80, 120, 1 lakh. அப்போ நீங்கள் என்ன மாடல் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், ட்ரெண்ட் இல்லைன்னா ஆவரேஜ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். 70 + 80 + 120 + 100 டோட்டல் பீயிங் 370 டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது, எவ்வளோ, 92,500. இதுதான் நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இது மொத்தமாக என்கிட்ட கேட்காதீங்க சார். இன்ட்டு 3 போட்டிங்கன்னா அது குட்வில் இன் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில், ஆனால் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ். பட் இதில் வந்து பேங்க்கில் போட்டால் எனக்கு வட்டி வரும்ல சார், அதை தாண்டி சம்பாதிக்கிறது மட்டும் கேளுங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. த ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் இஸ் 15% ஹேவிங் த ரிகார்ட் டு த ரிஸ்க் இன்வால்வ். இந்த மாதிரி எனக்கு தொழிலில் மினிமம் 15% நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்றார். அப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 4 லட்சம் ரூபாய், அதுக்கு எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க, 15% டிஃபால்ட் நீங்கள் சம்பாதிச்சிருவீங்க. அதை தாண்டி சம்பாதிச்சா தான் நீங்கள் ஒர்த்து. அப்போ 4.5 lakhs இன்ட்டு 15% போட்டிங்கன்னா 67,500. இதை நான் நல்லாவே சம்பாதிச்சிருவேன். ஏன் உன் தொழிலுக்கு எடுத்துக்கணும் சார், அதை தாண்டி நீங்கள் 92,500 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க சார், கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 ரூபாய் எக்ஸஸாக சம்பாதிக்கிறீங்க, அதுக்கு பைசா கொடுங்க.
It's not all the profit is demanded for the goodwill. Only the excess earning power will be demanded. What about the years of purchase? 3 years purchase. 25 into 3, goodwill being 75,000. Goodwill being 75,000. Is that clear? Clear? Now, so we have completed simple average profit where we don't have the trend in the previous year's profit. We have calculated using weighted average profit where it shows either increasing or decreasing trend. Third one, the super profit. Only based on the extra earning power over the normal profit will be considered for the goodwill calculations. 3 விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு. ரெண்டாவது, இப்போ என்ன சொன்னேன்னா எதிர்காலத்தில் என்ன எதிர்பார்க்குறோனோ அதுக்கு தான் நான் விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். நாளைக்கு வரத்துக்கு இப்போயே பைசா கேட்குறீங்களே சார் அப்படின்னு கேட்பனா இல்லையா? இப்போ 100 ரூபா கையில் பேங்க்ல இருந்துச்சுன்னா பேங்க்ல போட்டால் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் 110 மாறிடும். ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய 110 ரூபா இப்போயே கேட்குறீங்களே, அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான்? இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சுக்கிட்டுமான்னு கேட்பார். ஸோ டிஸ்கவுண்டிங். ஸோ ஃபியூச்சர் ஏர்னிங் பவர் இஸ் நவ் டிஸ்கவுண்டட் விச் இஸ் கால் annuity மெத்தட். அதுக்கு பேர் என்னது? annuity மெத்தட். சி இப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட் எதிர்காலத்தில் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா 3000 சம்பாதிப்பீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. சூப்பர் ப்ராஃபிட் என்ன அர்த்தம்? ஃபியூச்சர் மெயின்டைனபிள் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் வரது சூப்பர் ப்ராஃபிட். எத்தனை வருஷம் வரும்? 5 வருஷம் வரும்னு சொல்லிட்டான். நீங்கள் 3000 × 5 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 15,000 போடுவீங்க. ஆனால் ஆர்கியூ பண்ணுறவன் என்ன சொல்லுவான்? சார் வருஷம் 15,000 ரூபா கிடைக்கும், 3000 கிடைக்கும் சார், 5 வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணோம், நீங்கள் இன்றைக்கே 15,000 வாங்கிட்டு போயிடுறீங்களே, வட்டி என்னாச்சு கேட்பனா இல்லையா? ஸோ அப்போ அதை நம்ம வட்டியை ரிமூவ் பண்ணிடணும். அப்போ 100 ரூபான்னு இருந்தால் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் 15% சொன்னால் ஒரு வருஷம் முடிவில் அது என்னவா இருக்கும்? 115 இருக்கும். இன்னைக்கு இருக்கிற 100 ரூபா 115 அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் கடைசியில் 3000 ரூபாய் வரும்னா இன்றைய மதிப்பு என்ன? டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 3000 × 100/150. அதர்வைஸ் இதை மட்டும் போடுங்க, 100/115 மட்டும் போடுங்க. அதுதான் இந்த நம்பர். இதை டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா பிஇ ஃபேக்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இதை நம்ம டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி மேத்தில் போய் பார்க்க போகிறோம். அதையும் நான் தான் டீச் பண்ண போகிறேன். வில் சி தட் ஹவு தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்குலேட்டட். நான் யூஸ் தேர். ஓகே, ஸோ இதுதான். இப்போ நீங்கள் இதை உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சில ஷார்ட்கட். ஸ்டாண்டர்ட் கால்குலேட்டரில் 15% இருந்தால் 1/1.15 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். திரும்ப அப்படியே ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் வரும், திரும்ப ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வரும். எத்தனை வருஷம் வேணுமோ அந்த வருஷம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போய்க்கலாம். ஓகே, போட்டு பாருங்கள், வந்துருச்சு. அப்படின்னா 3000 × டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ. அப்படின்னா 2608 ரூபாய் 80 பைசா இன்னைக்கு கையில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் 15% சேர்த்தா எவ்வளோ வருது? இதுக்கு சொல்லுங்கள், 391.20 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3000 ஆயிடுச்சு. ஒரு வருஷம் கடைசியில் உங்களுக்கு 3000னா இன்னைக்கு அதோட மதிப்பு 2608 தான் சார். இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து உங்களுக்கு 3000 வந்துட போதே. அதான் அதோடைய லாஜிக். ஸோ சூப்பர் ப்ராஃபிட் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் தி டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. திஸ் வாட் அபவுட் த குட்வில் வேல்யூ. 15,000 ரூபாய் கிடையாது, 10,000 ரூபாய் தான் தருவேன். 15,000 ரூபாய்ங்கிறது அன்டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ. டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனெண்ட்லாம் லெஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3,000 ஃபார் 5 இயர்ஸுக்கு நான் 10,000 ரூபாய் தான் தர முடியும்னு ஆர்கியூ பண்ணுறது தான் annuity மெத்தட். இப்படி நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறது பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இதோட சம்மேஷனை இதோட வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? இப்படி டேட்டா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் annuity மெத்தட் அதில் குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் ஆர் ஃபியூச்சர் மெயின்டைனபிள் ப்ராஃபிட், ஓகே, ஏதோ ஒன்று இன்ட்டு annuity ஃபேக்டர். இதுக்கு பேர் annuity ஃபேக்டர், இதுக்கு பேர் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ annuity ஃபேக்டர் அப்படிங்கும்போது 3000 இன்ட்டு
3.3522 அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிளியர்? உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் என்கிட்ட கிடையாது. ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க. இந்த ஆன்டி ஃபேக்டரை நீங்கள் டேட்டா கண்டுபிடிக்கலாம். 3.3522 இருக்குல்ல, இங்கே பாருங்க, 1 டிவைடட் பை 1.15 போட்டு ஈக்குவல் போடுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்துடும். உங்கள் கால்குலேட்டர் ஜிடின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா? ஸோ இருக்குன்னா இதை வந்து 5 டைம்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. இது செகண்ட் இயர், திரும்ப ஈக்குவல், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர் வரைக்கும் ஈக்குவல் போட்டு நம்ம பி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ உங்கள் இதில் ஜிடின்னு ஒரு பட்டன் இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டோட்டல் வந்துடும், 3.3522 வந்துடும். ஸோ தட்ஸ் ஸோ யூ கேன் கால்குலேட் ஈஸிலி. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க இந்த நம்பர். அப்படி கொடுக்கலனாலும் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் நாலேஜ் வச்சுங்க. மோர் தென் தட் நாட் ரெக்வயர்ட். கிளியர்? Clearer? So I had to go for the last variant. So simple average, weighted average, super profit, annuity method, 5 method பார்த்தாச்சு. Now I am going to deal with capitalization method. என்ன method? Capitalization method. இந்த டேர்ம்ல இருந்து உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியும். So we'll try to solve this illustration. Now calculate goodwill by annuity method of super profit from the following. annuity methodல கேக்குறாங்க. annuity methodல கேட்கும்போது annual maintainable profit, future maintainable profit 65,000 minus normal profit, capital employed into normal rate of return. capital employed 4 lakhs, normal rate of return 12%, multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா 48,000, 17,000 being what? Super profit. யூஸ்வலாக குட்வில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? குட்வில் கிடைச்சிரும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆன்டி மெத்தடில் வரும்போது யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் வாட்? ஆன்டி ஃபேக்டர். ஸோ ஆன்டி ஃபேக்டர் இஸ் given 3.604776 and your goodwill being it's nothing but multiplication of these two. எவ்வளோ வருது? 81. ஓகே, ரவுண்ட் ஆப் பண்ணி சொல்லு. இதுக்கே நான் மண்டை காய்ச்சிட்டு கேட்டு இருக்கிறேன். கிளியர்? Now சார் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட்ல எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, இன் கேஸ் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் what is the capital required for this super profit தான் capitalization method. 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா 12%, 12,000 ரூபாய் உங்களுக்கு வருது. 12,000 ரூபாய் வரணும்னா எவ்வளவு கேபிட்டல் போட்டிருக்கணும்? 12,000 divided by 12% போட்டா வந்துருமா இல்லையா? அதான் லாஜிக். ஸோ அப்போ goodwill here is equal to super profit divided by normal rate of return. Otherwise capital required for earning this super profit. So 17,000 super profit divided by 12% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? Make it faster. 1,41,667. ஆர் இப்படி கூட போட்டுக்கலாம். goodwill is equal to future maintainable profit earn பண்றதுக்கு என்ன கேபிட்டல் வேணும், அதுல இருந்து என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்களோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா goodwill. 65,000 ரூபாய் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் வரும்னு நினைக்கிறீங்க. டிவைடட் பை 12% போட்டீங்கன்னா அதோட வேல்யூ, அதை வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வந்து 4 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்படி போட்டாலும் அதே தான் ஆன்சர் வரணும். கிளியர்? 1,41,667. கிளியர்? Hope you'll be now able to understand this part. Clear?
So capital required for earning that super profit is called capitalization method. Now, we'll try to solve this example. The net tangible assets of the firm are worth 410. Average profit of the last 4 years 60. The average profit na future la varakuriya profit, future maintainable profit. Find out the value of the goodwill under capitalization method. Right. So future maintainable profit 60 minus normal profit, normal rate of return into capital employed. Capital employed being 450, returns being 12%. எவ்வளவு வருது? 45,000, 49,200, and your super profit being 10,800. So goodwill is equivalent to super profit divided by normal rate of return. Super profit 10,800 divided by normal rate of return on the 12%. So the value being 90,000 rupees. இப்படியும் போடலாம். இன்னொரு மெத்தட், goodwill is equivalent to future maintainable profit divided by normal rate of return minus capital employed. This investment is otherwise called as capital employed. 60,000 divided by 12% in minus capital employed 4,10,000 rupees. So the final answer being the same. Clear? We'll solve one more illustration, illustration number 1. Lee and Lawson are in equal partnership. They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For that, it was decided to find out the value of the goodwill. Goodwill கண்டுபிடிக்க plan பண்றாங்க. So capital employed given, normal rate of return given, find out the value of the goodwill following various methods. இப்போ எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண போறோம்? சிம்பிள் ஆவரேஜ், வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடா? there's a trend இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? சிம்பிள் ஆவரேஜில் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வருது? வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? இதுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ், லேட்டஸ்ட் ப்ராஃபிட்டுக்கு 4 வெயிட்டேஜ், அதுக்கப்புறம் 3, 2, 1. யூ நவ் மல்டிப்ளை வெயிட்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட். வெயிட்டட் ப்ராஃபிட் 1,20,000, 2,50,000, 3,90,000, correct? 6 lakhs, and summation of the weights being 10, summation of the weighted profit being 13,30,000, 60,000. Weighted average profit is equal to
summation of weighted profit divided by summation of weights. 1,36,000 divided by 10, 13,600. So years of purchase நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் 3 years னு சொல்லிட்டு. So goodwill is equal to weighted average profit into 3. 3 வந்து நான் assume பண்ணி இருக்கிறேன். எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா? எதுவுமே குழு கொடுக்கல. ஆனால் சொல்யூஷனில் 3 எடுத்ததுனால நான் 3 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ 13,600 into 3. Okay. Accidentally I deleted. பரவாயில்ல, நான் அதை சொல்யூஷன் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். கிளியர்? ஸோ சொல்யூஷனில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓ 13,60 டோட்டல் இல்லையா வெயிட்டட் ப்ராஃபிட். அப்படின்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் 1,36,000. குட்வில் இஸ் வேல்யூ 3 years பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது அசம்ஷன். அப்படின்னா you have to multiply these two, so 4,08,000 will be the answer. Okay, 4,08,000. Super profit la போட்டா, so weighted average profit in this case being 1,36,000 and years of purchase being 3. அப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்வில் கிடச்சிரும். குட்வில் பீயிங் 4,08,000. சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் வரும்போது ஃபியூச்சர் மெயின்டெய்னபிள் ப்ராஃபிட் விச் இஸ் த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் 136 மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் 1 lakh. ஸோ 30,000 will be considered as super profit. And number of years of purchase assumed to be 3. 36 இல்லையா? ஓகே. அப்படின்னா goodwill is equal to 1,08,000 under this model. Under capitalization methodல goodwill is equal to super profit divided by normal rate of return. Super profit 36,000. Normal rate of return being 20%, 0.2. Then the value being 1,80,000. Am I right? 1,80,000 rupees. Clear? So the last model is annuity method. Annuity method la super profit is multiplied with the annuity factor. Super profit நமக்கு தெரியும் 36,000. Annuity factors are 20% for 4 years கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க? ஸோ நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் 1 divided by 1.2 ஈக்குவல். இது ஃபர்ஸ்ட் இயருடைய பி ஃபேக்டர். கிராண்ட் டோட்டல் ஜிடி பட்டன் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் மெமரி ப்ளஸ் பண்ணிட்டே வரணும். இது ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், 4 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. மெமரி ரிசீவ் பண்ணால் 4 வருஷமா 5 வருஷமா 3 years பர்ச்சேஸ். அப்போ 3 yearsக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ 1 divided by 1.2 1 year memory plus 2 years memory plus 3 years memory plus memory receiving 2.165 round off பண்ணிக்கிறேன். So then the goodwill under annuity method being 75,834. So basics of goodwill calculation is over. கொஞ்சம் வேரியண்ட்டும் அட்வான்ஸ் சம்ஸும் வேற எப்படிலாம் மாறும்